Fine. The Nasdaq Stock Exchange. As I planned on the weekend, juzi niweza kuwapa ratiba kama I'm going to speak about the Nasdaq Stock Exchange. I'm going to speak about the Nasdaq 100 as a tradable index. Alafu pia nitaongelea tu why is it famous to most of the traders ambao wana trade the financial markets. Alafu kitu cha mwisho nitakachoongelea, I will speak about why you should trade the Nasdaq 100. Kuna few merits ambazo zinapatikana on trading the Nasdaq 100. Okay, so you're moving forward without wasting time. Let's see what is the Nasdaq Stock Exchange. Okay, kuna vitu ambavyo nitaviongelea. Okay, you take time and fanya research on your own time. Siwezi kuongelea kila kitu. I will just hit the most important points. Alafu on your free time unaweza Google, angalia Wikipedia and sehemu zingine, any sources, YouTube, whatsoever. Okay, let me admit somebody was late. Okay, kwa hiyo okay, nimesahau even where I left. When you join, please mute the mic so that we can face mchanganyiko ya sauti. Okay, Nasdaq. Getting started kwanza, I will explain why was it called Nasdaq. Nasdaq is simply just it was an acronym, lakini hii sio kwamba the actual meaning of it's a word kama word au it was formulated kuitwa Nasdaq. Hapana. Nasdaq was initially an acronym for the National Association of Security Dealers Automated Quotation. Okay, kwa hichi ndio kirefu cha Nasdaq, which means walichukua N katika national, A katika association, S katika securities, D katika dealers, A katika automated, Q katika quotation. So they formulated what we know we call the Nasdaq. Okay, lakini what is the Nasdaq really? The Nasdaq Stock Exchange is an American stock exchange ranked second on the list of the stock exchanges by market capitalization of shares traded. What I wanted to write was stock exchanges by the market capitalization of shares traded. Kwa hiyo the Nasdaq is marked the second kwa sababu katika the American Stock Exchange, sio duniani, only the American Stock Exchange, kwa sababu it is a stock exchange ambayo imeprove kuwa the most volatile and okay, somebody was late and I wait to come us. Okay, let's keep going. For you, the Nasdaq, let me just refresh. So the Nasdaq Stock Exchange is an American stock exchange ranked the second on the list of the stock exchanges by market capitalization of shares traded. Kwa maana ya kwamba the Nasdaq Stock Exchange, sawa, it's an American stock exchange ambayo imeweza kuwa listed on the second, yani kuwa ya pili basing on the amounts of stocks or shares traded katika hiyo Nasdaq Stock Exchange. Okay, so the Nasdaq Stock Exchange mainly deals with the tech companies based in the United States of America with the market capitalization of $10 trillion. Kwa hiyo when talking about the Nasdaq Stock Exchange, hili ni soko. The Nasdaq Stock Exchange ni soko la stocks. Okay, lakini hili soko la stocks ni kwamba linakuwa limegawanyika katika sehemu mbili. Hivi ni vitu ambavyo sijaviandika, lakini once you listen to me and baadaye just have the audacity of doing the research. Kwa hiyo imegawanyika katika sehemu mbili. We will see mbeleni when we're looking at the Nasdaq 100 as a tradable index. Kwa hiyo the Nasdaq Stock Exchange yani imegawanyika katika sehemu mbili, kwa maana ya kwamba the Nasdaq Financial
in the Nasdaq 100. Kwa maana ya kwamba the Nasdaq 100 yenyewe ni an index ambayo inakuwa ina keep track of 100 tech companies ambazo zinapatikana katika 100 tech companies ambazo zinapatikana Marekani, huge tech companies ambazo zinapatikana Marekani. Lakini the Nasdaq Financial Index ni kwa maana ya kwamba yenyewe inakuwa ina measure all financial companies, okay? Financial companies ambazo zinapatikana Marekani, ambao tukisema financial companies, what do we mean? Kwa maana kwamba kampuni ambazo zinajihusisha na shughuli za finances, okay? Lakini kwa Nasdaq 100 yenyewe ni specifically only for tech companies. Nikisema tech companies, I mean the Apple, namaanisha Amazon, hivyo yani kampuni zote za technology. Kwa hiyo that is the homework what you're going to do. Kuna kampuni nyingi sana ambayo zinapatikana katika the Nasdaq 100. Kwa hiyo ni kampuni 100 kubwa ambazo zinapatikana Marekani ambazo zinajihusisha na technology activities ndani ya Marekani specifically, sio nje ya hapo. Kwa hiyo let's moving forward, let's see what the Nasdaq 100 really is, because this is our main concern. Huko nyuma I was just speaking about the Nasdaq Stock Exchange and the market itself, okay? And specifically kuna soko lake. No maana even the way we trade the Nasdaq is different from the way we trade currencies. The approach that we approach currencies is different from the way we approach the Nasdaq, sababu even trades zake ni tofauti, features zake ni tofauti. As we said, hii ni non-financial companies. Hizi 100 tech companies ni non-financial, lakini kuna the Nasdaq Financial ambayo yenyewe inakuwa ina deal na ku keep track of the companies ambazo ni financial companies. Kwa hiyo what is the Nasdaq 100? Kwa hiyo the Nasdaq 100 index was introduced in 1985 alongside with the Nasdaq Financial Index, which tracks the largest 100 companies in terms of market capitalization. Kwa maana kwamba the Nasdaq 100 hii ni index. Sawa. Tukisema index ni kama vile, nakasema kama vile gauge, okay? Ambayo ilikuwa introduced in 1985. The Nasdaq Stock Exchange market yenyewe ilikuwa founded in 1971. Lakini Nasdaq yenyewe 100 hii index ilikuwa founded after 14 years, ambayo ni 1985 na introduce the Nasdaq 100 alongside with the Nasdaq Financial Index. Kwa hiyo Nasdaq 100 Index ni tofauti na Nasdaq Financial Index, kwa sababu Nasdaq 100 Index yenyewe inakuwa ina keep track of the largest 100 companies. Na hizi 100 companies ni tech companies, non-financial company listed on the Nasdaq exchange market. Unaona, lakini the Nasdaq Financial Index yenyewe inakuwa ina include zile financial companies, okay? Kwa hiyo the Nasdaq 100 Index is made up of 100 largest non-financial companies listed on the Nasdaq exchange. Lakini which is hii Nasdaq 100 often watu wana confuse na Nasdaq Composite, and mostly hata brokers wetu unakuta mtu, sisi tuna trade the Nasdaq 100 lakini somebody else is trading the Nasdaq Composite, okay? Ndio maana unakuta even the volatility or even the pip count is very different. Kwa hiyo the Nasdaq Composite yenyewe inakuwa ina include every company listed on the Nasdaq exchange. Kwa maana kwamba sio zile kampuni 100 kubwa, sawa, lakini ni kampuni zote mpaka zile ndogo ndogo zinakuwa zinapatikana katika Nasdaq Composite. Kwa hiyo even its volatility or its pip count inakuwa ni different with the Nasdaq 100, kwa sababu the Nasdaq 100 yenyewe tuna deal na the largest companies only, kwa lazima volatility iwe kubwa. Kwa hiyo this is the Nasdaq 100. Kwa hiyo
Nasdaq 100, the exclusion of financial companies in the Nasdaq 100 gives it a different feel to the likes of the SP 500 and Dow Jones, which tracks financial companies with more of a bias of technology. Kwa maana ya kwamba the Nasdaq 100 the act kwamba imeweza exclude financial companies katika hii list ya zile kampuni 100, katika zile list ya kampuni 100 imeipa utofauti sana, yani a different feel, kwa maana kwamba different feel. What do I mean by different feel? Kwa maana kwamba ya volatility, bit count, even session zake ni tofauti na the financial indices kama SP 500 and Dow Jones. Okay, kwa hizi SP 500 ni index ambayo yenyewe inakuwa na keep track of the financial 500 financial companies. Okay, kwa hiyo yenyewe hii SP na Dow Jones yenyewe zinakuwa zinahusika sana financial companies that deals with finances. Lakini the Nasdaq 100 yenyewe, as I said, ni only 100 big or largest tech companies. Kwa hiyo that difference, or the Nasdaq to exclude the financial companies, inakuwa imeipa utofauti baina ya SP na Dow Jones, lakini japokuwa zote zinapatikana Marekani. Kwa hiyo they have categorized tech companies kwenye sehemu yao na financial companies katika sehemu yao. Okay, which tracks financial companies with more of a bias of technology. Kwa hiyo Nasdaq 100 basically yenyewe inakuwa ni based kwenye kampuni za za technology only. No. Kwa hiyo kinachofanyika katika Nasdaq 100 as an index, au kwa lugha nyingine tunasema gauge, ni kwamba inakuwa inaangalia the position au okay. Yani the position nisemaje? When I say financial position, nadhani kwa watu ambao wanaelewa accounts wanaweza wakanielewa, lakini sema financial position ni kwamba yani the performance, when tumia neno performance, kwa maana kwamba the performance of these 100 tech companies inakuwa iko symbolized na hii index moja ambayo ni the Nasdaq 100. Kwa hiyo the performance of these 100, the average performance of these 100 tech companies zinakuwa categorized au zinakuwa symbolized na hii index moja. So that is what it means, the Nasdaq 100. Okay. Kwa hiyo the third section, why is the Nasdaq famous to traders? Okay, I promise to keep this session very short because hamna mambo mengi ya kuweza kueleza Nasdaq. Nimesema you can take time and do research based on the Nasdaq 100. Hizo kampuni 100 ni zipi na performance yake ni ipi, kwa sababu when trading the Nasdaq you have to understand what these companies are doing. Sababu even fundamentally tukijua sasa hivi labda tech companies zipo katika competition, which means they have to do their very best kuweza kuperform vizuri in that particular time. Kwa maana kwamba if they are performing well katika hicho kipindi, it means kwamba the Nasdaq 100, if these companies an average kubwa kama kampuni 100 afu 80% ya zile kampuni zikawa zina perform vizuri kutokana na competition or productivity, its sales revenue na nini, it means kwamba it boost Nasdaq even to rise even higher. No maana the primary goal you have to understand, mwishoni mtaongelea, you have to understand kwamba what are the goals of these companies. Now what stages do they pass through. Kwa hiyo hizi kampuni zinakuwa zina perform better, lakini pia competition inaweza ikafanya hizi kampuni zingine zikawa zina fall, which means brings the average of Nasdaq kuweza kudondoka. or the market crashes, kama market crash ambayo imetokea 2008 ilifanya stock market crash, which means even the tech companies lazima zinge drop. Kwa hiyo normally the Nasdaq inahusisha sana fundamentals
and a little bit of technicals. Kwa hiyo I'm not going to teach the fundamentals of the Nasdaq. Hiyo nitaiongelea kwenye nini, kwa watu ambao wanajifunza strategy how to trade the Nasdaq. Kwa hiyo nitaongelea kuanzia fundamental mpaka the technical part of trading the Nasdaq 100. Okay, kwa hiyo so far the Nasdaq, I was speaking about why is it famous to traders. The Nasdaq 100 is famous to traders due to its volatility in the market. Even in the most slowest days in the market or stock or currencies and other indices, the Nasdaq is proven to be volatile and most reliable in any market condition due to its volatility and its value. Kwa maana kwamba the Nasdaq is famous kwa sababu it is proven to be the most volatile index in the stock exchange market kwa sababu because it is categorized only the 100 largest companies. Kwa maana kwamba kama in the categorized 100 largest companies, kwa maana kwamba zile zinakuwa perform better than the others. Kwa maana volatility yake inakuwa kubwa. Kwa katika market when trading the Nasdaq tunajua kabisa okay, this index is very volatile. Even in the slowest days, unakuta the currency market is very slow. The indices zingine pia kama Dow Jones na zingine ziko slow, or even the stocks zenyewe, the stock market trading iko slow, lakini the Nasdaq 100 yenyewe huwa inapeta sababu peak value yake ni kubwa na movements zake ni kubwa. So even in the slowest days, the Nasdaq is very volatile. That is why traders love to trade the Nasdaq 100. Okay, with tradable leverage issued by brokers, one can be able to operate larger funds with small capital, capitalize on the Nasdaq 100 volatility, and make 1,000 times more from what you have initially invested. Okay, for you, explaining this point is very, very straight. Lakini just going further into explanations, kwa maana kwamba kuna brokers ambao wana issue leverage ndogo when trading such instruments. Kwa maana kwamba unakuta broker anakupa leverage ya 1:1, kwa nini anakupa 1:1? Kwa maana kwamba yani your capital ni kama kwamba hajakupa tradable leverage 1:1. It means kwamba wewe siwezi kupa the ability ya kuweza control a larger fund. Okay, kwamba wewe mtaji ambao una invest huo ndio unaoenda kutrade, kwa maana kwamba with the volatility in the markets unaweza kuwa subjected to making losses au burning your accounts in a very short period of time. Lakini kwa tradable leverage kama 1:500 or 1:1000, kwa maana kwamba broker atakupa leverage ambayo ataweza kupa the ability for you to trade a larger funds by using a small capital. Kwa hiyo kama assuming you have a $1,000 account, alafu broker amekupa labda 1:500, 1:500, hiyo ni leverage. Kama kwamba at times balance yako ya $1,000 times 500 times, kwa maana kwamba ile 1,000 yako itakuwa na uwezo wa control $500,000. Kwa maana kwamba ukiingia na $500,000 in the markets trading the Nasdaq, utakuwa katika nafasi ya kuweza kutengeneza pesa nyingi, sababu broker amekupa uwezo wa control pesa nyingi pia. For the profits that you make out of the tradable leverage in the Nasdaq stock exchange market, hizo zote zinakuwa halali yako, lakini the broker only takes the spread or the commissions, depends na policies za broker, yeye anakuwa anataka nini. No. Kwa hiyo lazima when trading the Nasdaq lazima ujue broker wako anakupa leverage ya ngapi, and are you trading the Nasdaq composite or are you trading the Nasdaq 100? Okay, sababu hizi zote zinatofautiana volatility. Mtu unaweza kukuta mimi nimeweka 0.05 imetembea kidogo na $500, lakini wewe umeweka lot size ya moja umetembea same movement, lakini $20 au $30.
kwamba unakuwa una trade sawa Nasdaq, lakini inakuwa ni different kwa sababu the Nasdaq has 3 tiers. Hizo nitaenda kuzigugu, I won't talk about them. Ina 3 tiers, kwa hiyo unatakiwa understand all the 3 tiers. The Nasdaq the Nasdaq as an index. The last part that I'm going to explain or talk about is why you should trade the Nasdaq 100 index. So far, if you have made it to this webinar, it means you have seen its potential, the potentiality of the Nasdaq 100 index. The first merit of trading the Nasdaq 100 index ni small moves, massive results. Hii pair au hii index ikitembea kidogo, when trading it, ikitembea kidogo unapata massive results due to its peak value na movements zake kubwa kubwa. Kwa hiyo when trading the Nasdaq 100 you have to be careful kwa sababu pia hii small moves massive results inaweza ikawa small moves massive losses. Kwa hiyo risk management is very important when trading the Nasdaq 100. This pair is very dangerous, no maana you have to get a very good keen help, yani uangalifu wa karibu sana. You have to get somebody ambaye anauelewa wa hii kitu ili uweze kumove nayo vizuri. Without knowledge, hii kitu huwezi kwenda nayo in the right direction. Kwa hiyo the first point ni kwamba small moves, massive results. You don't need to capture the whole trend ili uweze kutengeneza pesa nyingi. You just need a very small move, good lot size, a very handsome one, unapiga hela yako nzuri. Lakini you don't need to catch the whole trend. Trend unaweza ukaijua, okay, kwamba hii labda inaweza ikashuka perhaps the whole week, lakini you're not interested. And you can either trade the whole trend or you can just trade a smaller move with a very good lot size. There is no difference. Mtu anayeweka there is no difference ya mtu anayeweka lot size ndogo, let's say about 0.05 hapa akatembea pips 1000, sio namba akatembea $5,000. Alafu na wewe ambaye umecapture just 5 pips na lot size ya 5 ukatembeza $5,000. There is no difference. Sababu kwanza wewe umesave time, yeye lazima apitie heka za nini zile commissions, spread, usiku, kurukaruka, nini zile nini zinaitwa, yani kendo kufunguka, gaps manipulation. Yeye lazima apitie huo mchekecho kwanza. And we know human beings, sisi traders ni very very emotional. We associate emotions with our business. Kwa hiyo lazima apitie emotions. Kwa hiyo the goal is capturing small moves, getting massive results. That is a goal. So that is why you should trade the Nasdaq one. Tofauti na currencies, ili utengeneze pesa nyingi, sawa, unaweza lot size kubwa, lakini pia pullbacks ni nyingi katika currencies, manipulations ni nyingi katika currencies, a lot of things affecting currencies ni nyingi. Just a single speech can mess everything up. Okay? Lakini it doesn't mean kwamba the news huwa zinaenda against na trend. Hapana. Wewe kama umekosea ku analyze kujua trend, news huwa inakuja kukamilisha trend au kuja kuongeza volatility katika trend bas, lakini huwa haiendi against the trend. So the second point is once you understand the goal of these 100 companies, you will get your aha moment. What is the aha moment? The aha moment is that moment that you realized something you didn't know. Aha, now I know. Because once you understand the goal of these 100 companies, any goal of any company is to maximize revenue. Mtu yote asije kudanganya kwamba mimi nifungua kampuni yangu niweze labda kufanyaje kusaidia jamii. Sawa, unasaidia jamii. What do you need to kusaidia jamii? You need money. And where do you get money?
kwenye jamii hiyo. Kwa hiyo the goals of these companies is to maximize its performance. Tengeneza hela. Sawa. Kwa hiyo kama goal ni kutengeneza pesa, which means all these companies, they have to do their very best kuweza ku maximize revenue zake au performance yake to stay on top of the competition, unaona, just to kuweza kukaa juu. Sasa if every company kati ya hizi 100 companies na perform better, what happens to the Nasdaq index? Okay, I will talk about it. Kwa hiyo hilo ni swali ambalo takiwa ujiulize. Once you understand the goal of these 100 companies, you will get your aha moment. Kwa hiyo this point number 2, ukishaielewa, go back to your Nasdaq chart, nenda hata kwenye weekly time frame, alafu angalia what has the pair been doing. Unaona, toka ianzishwe kwenye 1985. Unaona, okay, utaona what is the Nasdaq been doing. Point number 3 ni kwamba the Nasdaq is easy to understand the direction, but the timing is complex. Okay? Kwa hiyo the Nasdaq ni rahisi kwa sababu ukielewa point number 2, you will understand the direction of the Nasdaq. So, kama direction umeshaipata, lakini the timing to get that perfect entry is what is complex. Kwa hiyo it is very advantageous for that is why you're taking this program, either the signal service or somebody is interested in knowing the strategy that you use in getting the timing right, ili uweze kuepuka massive losses au manipulation in the market au avoiding massive pullbacks ambazo zinaweza zikakuchomea akaunti au zikakuingiza katika loss kubwa ukapata pressure. Kwa hiyo once you understand the direction, you will get it right, lakini the timing is complex. That is why we say knowledge is key. Okay. The fourth point in why you should trade the Nasdaq is best for flipping accounts. Okay. Sema best for flipping accounts kwa maana kwamba even ukiwa una mtaji mdogo unaweza ukaukuza kwa haraka kwa sababu of the peak value and the volatility found in the markets. Kwa hiyo the volatility that is found in the markets inaweza kupa wewe kuweka bigger chances of flipping accounts. Kwa mtu akutana na $100, umeweka tu 0.05, imetembea kidogo $200, unakuta tayari you have doubled your account or you have tripled. Kwa hiyo unaweza quadruple. Okay? Kwa hiyo it is best for flipping accounts. Okay? The Nasdaq 100 index won't make you rich quick, but guarantees you success. You have to understand the difference. Kuna a very big difference of getting rich quick and guaranteed success. Kwa maana kwamba the Nasdaq haitakupa hela kwa haraka. So, which is the stereotype ambao watu wengi sana wanayo kichwani kwamba the Nasdaq una $100 inakupa dola buku. Dola buku doesn't make you rich. Okay? Lakini the Nasdaq ukiweza kuitrade with discipline and kwa a perfect risk management, inaweza kuguarantee success kwa sababu there is a power in compounding. Just imagine wewe una dola 5,000 yako and goal yako kubwa ni kuweza ku double the amount every single month. Yaani hata sio hata kwa siku ama kwa wiki, una dola 5,000, double it. Kila mwezi wa kwanza una 10,000, mwezi wa pili 20,000, mwezi wa tatu 40,000, hivyo 80,000. Kwa unakuta mpaka unafikia mwaka unaisha, you have $1 million or you have $2 million, which is crazy, man. Okay. The last advantage of the Nasdaq 100 index ni kwamba daily opportunities zinapatikana compared to currencies. In Nasdaq, you get to see or you get to experience opportunities kila siku. Okay, even if it's late at night, lakini opportunities zinapatikana compared to currencies. Unakuta currency haijaweza kukupa that setup that you need, au inakuforce wewe kuweza kusubiri muda mrefu kuweza kupata entry. Lakini on the Nasdaq 100, we just get entries every single
day. Kwa hiyo I wanted to keep this very short. I hope kila mtu ameweza to understand what is the Nasdaq Stock Exchange, ameweza kuelewa what is the Nasdaq 100, kwamba ni index tu ambayo ina track performance ya kampuni 100, technology companies 100 ambazo zinapatikana Marekani. Yeah, why is it famous and why you should trade the Nasdaq? Kwa hiyo vitu vingine like the strategy, the fundamental views, tunaweza kuongelea the drivers of the Nasdaq. Ni kama hivyo nilivyosema, ni kwamba drivers ni hizi kampuni 100, tech companies 100. Kwa hiyo wewe take time, Google it, Google the 100 tech companies that is found in the Nasdaq stock exchange, alafu utazijua. Kwa hiyo kama utafuatilia kampuni moja moja, it's up to you, lakini kwa wale watu ambao they will be lucky to study the strategy, mimi personally I will talk about the fundamental view na how to read the 100 tech companies, how and how you can capitalize on it. So those are the few things I wanted to speak about here today. Kwa watu wenye maswali, I think tutakutana group for questions. Okay, group tutakutana for questions, sababu hapa tuna dakika chache tu left. And hii webinar it is recorded, so which means I will post it later on my private account, alafu nitawatumia link for reference purposes, but make sure keep it with you, don't share it, you paid for this. For you have discretion tonight. Okay, so thank you very much for attending. For questions, let me